හයි කට්ටිය කොහමද? ඉතින් මේක අපේ අලුත්ම YouTube channel එක. ඕගොල්ලෝ දැන් අපිත් එක්ක subscribe කරලා set වෙන්න අපේ cool contents වලට Arduino project වලට programming වගේ දේවල් වලට කැමති නම් තව වගේ දේවල් තියෙනවා ගොඩක්. කැමතිද set වෙන්න යාළුවන්ට share පාරක් දාන්න, වැඩි කතා කරන්න, like කරන්න, subscribe කරන්න. එහෙම කැමති නැත්නම් වීඩියෝ එක off කරලා බුදිය ගන්න. This is a Arduino smart sanitizer machine with ultrasonic sensors. We used an Arduino nano board control the motor and input the sensor volutes. This is the ultrasonic sensor and we used HCO4 ultrasonic sensor for this project. When I put my hand above the ultrasonic sensor with 20 centimeters, the motor inside the sanitizer bottle, it pushes sanitizer for 200 milliseconds. Now you can see how it works.